എല്ലാവർക്കും അവധിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്യൂറിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഫോർ ദ വെബ്. എൻ്റെ പേര് ചിൻറ്റു കാർത്തികേയൻ. ഞാൻ എയറോഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലോബലിൻ്റെയും ഏവിയേറ്റർ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൻ്റെയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ്. ഇത് രചിത നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ. നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും നടത്തി വരുന്ന ഒരു വെബിനാറാണിത്. മോസ്റ്റ്ലി ഈ വെബിനാറിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് ആവുക, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സസ്, എങ്ങനെയാണ് അതിന് കാശുണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബിനാറാണ്. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റിയും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാറില്ല. എന്നാലും ചില ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ടേക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വെബിനാർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സ്ഥിരം കയറുന്നവരുടെ അടുത്ത് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കും. എനിക്ക് ഇന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആവാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. നല്ല പണി നടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഫ്ലൈയിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്, ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു, ലോട്ട് ഓഫ് വീസ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടയേർഡാണ്. അപ്പം ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വെബിനാറുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഈ വെബിനാറിന് 4 ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ പൈലറ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. മൂന്നാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ പൈലറ്റ് ആവാം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. നാലാമത് രചിത നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ഇൻഫാക്ട് 2-3 പേര് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ സംശയങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആവരുത്. നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉടനെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഓർഡറിൽ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പോകാൻ വരുന്നവരായിരിക്കും. സാറ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതാണ്ട ടിപ്സ് ടു ബിക്കം ATC പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാനുള്ളതിന് പകരം സാറിന്റെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പുരാണം കേട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. ചിലർക്ക് പൈലറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ് ഒക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഐ ഹവ് ഡിസൈഡഡ് ടുഡേ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിയാക്ഷനകത്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ മൈക്കിൽ ചോദിക്കാം. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുക്കാം. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഫോൺ ചോദിക്കുന്നു, ടിപ്സ് ടു ബിക്കം ATC പ്ലീസ്. സോ ATCയുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ATC ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും കോളേജിലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് ATC ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. എല്ലാ വർഷവും അവർക്ക് 2 ഇൻടേക്കാണുള്ളത്. എക്സാക്ട് ടൈം എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ 2 ഇൻടേക്കാണുള്ളത്. ഈ ഇൻടേക്കിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അവരുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ATCക്ക് പോവാം. പക്ഷേ അവരുടെ കുറേ ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം, ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് BSc മാത്സോ ഫിസിക്സോ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം. BSc മാത്സോ ഫിസിക്സോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രോസസ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് US പോയോ? US അവർ പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പിള്ളേർ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പോയി എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തണം. എനിക്ക് വിസ അടിച്ചു, ഈ 7-ാം തീയതി ഞാൻ US പോവുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ US പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് വരാൻ റെഡിയാവും. എന്നിട്ട് അവരെ റിസീവ് ചെയ്ത് അവരെ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. സോ സെപ്റ്റംബർ 20th ആകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. കുറച്ച് നേരത്തെ
Could you please say everything in English please, because I am not familiar. Gently. Oh my God, Generally, I'm really sorry that there is a massive number of Malayalis in here. So if I switch to English, what happens is there might be parents who wants to listen to the process. So I don't know. Should we? Maximum. I Ideas പറയുമ്പോഴേക്കും so main points പറയുമ്പോഴേക്കും mix ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. generally what I said right now is that I will take 5 questions before I start. And when I start giving out information, I will explain that in Malayalam. In the end, I will say it in English as well. അടുത്ത ചോദ്യം. Currently doing BTech in naval architecture and shipbuilding. Is this degree okay? എനിക്കത് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല മോനെ. But if you are studying something huge like this, why do you want to go for ATC? നിങ്ങളെ ഈ ജനറേഷൻ എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആർക്കാനും വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് മതി. I mean, it's amazing how you guys shift, how to arrange money. Should we consider loan or pledge any property, bank or funds? Is there any other way? So mostly you will have to take a since it is a very expensive affair. Taking a loan might be the easiest way to move forward. India's Udan scheme ഉള്ളത് കൊണ്ട് banks are supporting for accessing loan, but unfortunately you would have to pledge something to get that loan. You cannot go for a non-collateral loan that easily. You will get a non-collateral loan, but it comes with a lot of headaches. Like, for example, there is no moratorium period, which means that if you take a loan today, tomorrow itself you will have to start paying it back. It's like any other personal loan that you get, and you won't be able to get the entire loan. You have to get some part of it. Okay, so now I have already answered 5 questions. Oh, sorry, I'm keeping on shifting. Everything is a burden, my son. Okay, everything is a burden. Nothing comes for free. You have to fight that burden. If there was no such burden, then everybody will be a pilot. Everybody will do whatever they like to do. There are certain things you will have to engage with. They will have to. They will have to. You will have to take certain responsibilities. So yeah, don't if you feel that in the future it could be a burden, then you will have to choose between, becoming a pilot or something else. If you ask me if there is any other options like not taking a loan, you want to study without spending money, you have options like joining the military, or you can complete your degree and apply for Singapore Airlines Abinshio program. Grants. I have not seen any reliable sources of എന്താണ് അല്ലേ, റിലയബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓർ സംതിങ് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിവേ, അപ്പോൾ സിൻസ് ഐ ഹവ് ആൻസേർഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നൗ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇനി 2 കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എലിജിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ, there will be 2 parts of this explanation session. First part is going to be what is the eligibility of becoming a pilot in India. Second part would be what is the process of becoming a pilot. Okay, ഇതിനകത്ത് മുമ്പ് ഈ വെബിനാറിൽ കയറിയവർ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു be aware that so many people are there who have come here before, so that I can make it more interesting and creative. There is Surya, there is Ahmad Rishal. Hey Rishal, you're back. Hi buddy. And there is Surya. Hi Surya, welcome back. This is weird that you guys are keeping on coming back. I'm seeing the same thing, man. Same സാധനമല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ പറയാ. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ? So anyway, welcome back to the webinar. Okay, I'm going to ask you a question. Let's help out Janelia here. If I do today's webinar in English, would you guys be comfortable?
Can you all raise your hands so that I know that everybody will be comfortable? Let's help out a sister here. Okay, Surya is okay. Ahmad Rishal is okay. Abel Baiju, come on. No? No? Abel Baiju is good. Akshay. Akshay is good? Akshay is good? Yes, everybody is good. Okay, all right, very good. Very good. Okay, how many of you guys are good? Etra perada? Sure. Manju is good. Sonu Thomas, any luck? No. 6 to 7 is okay. That's very less number compared to 25. Okay. Okay. Yeah. Here's what we will do. Janilia, here's what we will do. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയാം. I will speak both in English and Malayalam, the best way possible. All right? Okay. So here goes. നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. I'm going to start with eligibility. Okay. ഇന്ത്യയിൽ പൈലറ്റ് ആവാൻ ബിലോ ഇസ് ദി എലിജിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഏജിനെ പറ്റി ആദ്യം സംസാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഏജ് ഫസ്റ്റ്. 18 വയസ്സ് ആണ് മിനിമം ഏജ് ടു ബിക്കം എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ. ഇന്ത്യയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടാനായി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 വയസ്സാണ്. ഓക്കെ. 18 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പലർക്കും 18 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവില്ല. 17 വയസ്സും കുറച്ച് മാസമേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ CPL എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ CPL എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 2 വർഷം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സായിരുന്നാൽ മതി. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി 18, if you are about 17+, that's fine. By the time you get your CPL, which means you have a training of 2 years, after that you will need to be 18 years of age. So 17 years plus some months is fine. Okay. So minimum age എന്ന് പറയുന്നത് 18 വയസ്സ്. Minimum age is 18 years. Now let's move forward in terms of education. എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട? എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും, അതായത് ആസ് ഓഫ് ടുഡേ, ഇന്ന് വരെ DGCA പറയുന്നത് യു നീഡ് ടു ക്ലിയർ 12ാം ക്ലാസ് വിത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ്. 12ാം ക്ലാസ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സോട് കൂടി പാസ്സാവണം. യു ഷുഡ് ക്ലിയർ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഇൻ യുവർ കോഴ്സ്. വാട്ട് എവർ കോഴ്സ് യു ഡു, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി what you call parameter advised by DGCA. DGCA is Directorate of General Civil Aviation. DGCA ആണ് ഈ എന്താണ് സിവിൽ ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി. DGCA is the regulatory body when it comes to civil aviation. So according to DGCA, you have to have 12th cleared with maths and physics in it. 12ാം ക്ലാസ് with maths and physics ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay. Now, what if you don't have 12th with maths and physics? ഞാൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു? അങ്ങനല്ല. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ഫോറംസ് വഴി യു ക്യാൻ യൂസ് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ഫോറം. ഇൻ കേസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ഫോറംസ് ലൈക്ക് NIOS ടു റൈറ്റ് ദീസ് 2 സബ്ജക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ഫോറംസ് വഴി what you call എന്താണ് ഇത് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ. വൺസ് യു ക്ലിയർ ദാറ്റ്, ദെൻ യു ആർ ഗുഡ് ടു പെർസ്യൂ എന്താണ് പറയേണ്ട പൈലറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾക്ക് 12ാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ആവാം ഇന്ത്യയിൽ. ഇനി അടുത്ത എലിജിബിലിറ്റി, ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മെഡിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി. മെഡിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ്? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കലും ക്ലാസ് 1 മെഡിക്കലും ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം. യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ക്ലാസ് 1 മെഡിക്കൽ. ഓക്കെ. 2 സ്റ്റേജസ്, 2 സ്റ്റേജസിലായിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത്? വെൻ യു ആർ ട്രെയിനിങ്. നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 1 മെഡിക്കൽ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? നിങ്ങൾ CPL എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ. 2 ഘട്ടത്തിലായിട്ട് നിങ്ങൾ 2 മെഡിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എന്താണ് ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ? My colleague Vishnu is going to share that on the chat. ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ഡു അണ്ടർ ക്ലാസ് 2. ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കലിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ.
ഇനി ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ദിസ്, യു ആർ എലിജിബിൾ ടു ട്രെയിൻ ടു ബിക്കം എ പൈലറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പൈലറ്റ് ആവാൻ, നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് CPL എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 1 ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ക്ലാസ് 1-നകത്ത് ഇതിനകത്തില്ലാത്ത കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് TMT ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ക്ലാസ് 1. അതായത് വെൻ യു ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് യുവർ CPL, at that time you will have to എന്താണ് clear class 1 medical, which is more stringent than class 2. Okay, the class 2 list is available. Appo namakkonnu rewind cheyam. Let's recap. So you have 18 years of age. You have cleared 12th with maths and physics. You have cleared class 2 medical. Then you are fit to become, or if you're eligible to become a pilot in India. Okay, let's hope that this part is clear. Okay, let's move forward. അടുത്ത പരിപാടി വിളിക്കാം. എന്താണ് പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോസസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ പൈലറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഓക്കെ, ഹിയർ ഗോസ്. ഒരു മെസ്സേജ് ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ഇടയിലാണ് ചോദിച്ചത്. കേട്ടില്ല. The SPL PPL. I'm really sorry for interrupting, but I have to drive, so I can't continue this. That's why I am asking. I'm sorry. Why are you typing while you're driving, man? What about safety? അവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട്. Sir, while I'm doing BTech, can I do SPL PPL? No, you can't. Okay, simple answer. When you are doing BTech, you will focus on BTech. Okay, what is this urgency for your generation to get to places? Relax. When you are studying PPL, you are studying a lot of maneuvers. These maneuvers are only taught while you are studying. Engine failure is only the time when you actually learn it. Even if you are actually saying that, okay, let me do PPL theory, that is to be done at your, like when you're completely free. You can't study meteorology, navigation, regulation, technical, specific, technical, general, and all that while you're still studying for BTech. Can it be done? Yes, but you will have to take shortcuts, which I don't suggest you do. Okay, now relax, drive happily. Okay, so let's come back to thing. Let's look at how to become a pilot. Okay, let's ഞാൻ പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay, Genelia, I'm going to explain the entire process, then I'll come back and do in English. Okay, ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം പറയുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ പൈലറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സായിട്ട് കാണുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് വേർഷൻ ആയിട്ട് കാണുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ RTOയുടെ അടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി. വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരൂ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് തരാം എന്ന് പറയും അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആരടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? സിവിൽ ഏവിയേഷൻ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ എടുക്കുന്നെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പറാണ് നിങ്ങളും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്, നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ വഴിയാണ്. ആദ്യത്തെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. DGCAക്ക് 2 വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, EGCA വെബ്സൈറ്റ്, DGCA വെബ്സൈറ്റ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിന് നിങ്ങൾ പോവേണ്ടത് EGCA വെബ്സൈറ്റിലാണ്. EGCA വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് അവർ കുറേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വെരിഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, പിന്നെ വേറെ എന്താ എഴുതുക, മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന അനുസരിച്ച് NABL, NABH അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ DGCA മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. യു ഹാവ് ടു ഗോ സീ ദം. അവരുമായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം അവരെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പം എക്സ്ട്രാ ടെസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം. അതും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അദ്ദേഹം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 45 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ മെഡിക്കൽ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതേ സമയം നിങ്ങളുടെ DGCA വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ സ്വന്തമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ പേര് ചിൻഡു കാർത്തികേയൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സെക്സി ഗൈ 17 എന്നൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കരുത്. പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാടുപെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും വെച്ചിട്ട് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ഒരു ലോഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ 12ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ 10ൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം വെരിഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ പറയുന്ന മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇത്ര KB ഫയലേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ, ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചോദിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്തുള്ള പേര്, നിങ്ങളുടെ ആധാറിലുള്ള പേര്, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പേരൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദീസ് നെയിംസ് മാച്ചസ്. ആ മാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദിസ്. നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? എന്താണ് രചിത ഈ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ എന്നെ സഹായിക്കൂ. എന്താണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 10-45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ 10-45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ പാർഷ്യൽ റിജക്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസ്. 2 വീക്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 2 വീക്സിൽ കിട്ടുമത്രേ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർഷ്യൽ റിജക്ഷൻ വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ദി ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു 10-40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അഡ്വൈസ്, ഡു നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഗൈഡൻസ്. തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുത്. ഒരിക്കൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ അവന്മാർ സ്ക്രൂട്ടിനിയിൽ ഇടും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിറകെ നടക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഗൈഡൻസോട് കൂടി ചെയ്യുക. വൺസ് യു ഗെറ്റ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ, പിന്നെ DGCA പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി 5 സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് വരൂ. മെറ്റീരിയോളജി, നാവിഗേഷൻ, റെഗുലേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്, ടെക്നിക്കൽ ജനറൽ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട 5 ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജക്ട്. അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാധനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ 5 സബ്ജക്ട്സ്? മെറ്റീരിയോളജി, യു സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് വെദർ. എന്താണ് റെഗുലേഷൻ, യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് എയർ ലോ. എന്താ നമ്മൾ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതേപോലത്തെ എയർ ലോയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ, ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ പറ്റി, ഹ്യൂമൻ ഇൻജെന്യൂവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ബയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് റെഗുലേഷനിലാണ്. പിന്നെ ദെൻ യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് എന്താണ് നാവിഗേഷൻ. നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സിമ്പിൾ, പോയിന്റ് A ടു പോയിന്റ് B എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്, റേഡിയോയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്, ലാൻഡിങ്, മാക്സിമം ടേക്ക് ഓഫ് വെയിറ്റ്, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദിസ് എന്താണ് നാവിഗേഷൻ. ഈ നാവിഗേഷനകത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടും കേട്ടാ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ജനറൽ? പവർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി, എയർ ഫ്രെയിമിനെ പറ്റി, ഏവിയോണിക്സിനെ പറ്റി, ഹൈഡ്രോളിക്സിനെ പറ്റി ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ജനറലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ഏതാണോ എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സെസ്ന 172 ആണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ടെക്നാം ആണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക. ഇത്രയും പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ DGCA പറയും എല്ലാം കൊള്ളാം, ഇനി നിങ്ങൾ പോയി RT ലൈസൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറയും. അതായത് വയർലെസ് ലൈസൻസ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിൽ വയർലെസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ലൈസൻസ് വേണം, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ RT ലൈസൻസ്. ഈ RT ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ്
വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ WPC എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന. ഡിസംബർ മുതൽ അത് DGCA ഡയറക്റ്റ്ലി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ആകെ RTRനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ്സായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യണം. ലൈവ് മറ്റേ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടികളുണ്ട്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ DGCA പറയുക പോയി 200 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരൂ എന്നാണ്. 200 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ. വൺ ഇസ് VFR, വിഷ്വൽ ഫ്ലൈയിങ് റൂൾസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നിങ്ങൾ വണ്ടി നോക്കിയായിരിക്കും ഓടിക്കുക. നിങ്ങൾ പറന്ന് പൊങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതും എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ല, നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കി അത് ഓറിയൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ ഫ്ലൈയിങ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ചെക്ക് റൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് റൂൾസിൽ പറക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റേറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നോക്കാതെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, നമുക്ക് 6 പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഓൾട്ടിമീറ്റർ, ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പറക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, IFR അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് റൂൾസിൽ പറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ IR റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അതും ഇതേപോലെയാണ്. ഒരു ചെക്ക് റൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെക്ക് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ചെക്ക് റൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ കൈ തെളിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യും. അതൊരു 10-95 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്യും. 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ, 300 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യും. കൊമേഴ്ഷ്യൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പറക്കാനുള്ള അതിനാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾഡിംഗ് പൊസിഷനിൽ പോവുക, ഒരു ബാങ്ക് ആംഗിളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഫൈനൽ ചെക്ക് റൈഡും ഫൈനൽ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ CPL കിട്ടും. ഇതാണ് CPL എടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, പിടിയോ? Okay. Jenilia, now I'll repeat the whole thing in English. എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കത്തില്ല. I'll make it very quick. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. I'll also answer your questions in between. Jenilia, I'm going to explain this to you, and meanwhile I'll take some questions as well so that I can manage both of this. We don't want anybody to be left behind. That's why we're trying the level best. I hope Jenilia is still there. Oh, no. Okay, all right. So the process of flying is as follows. In order to get your what do you call a pilot license, that's fine. So in order to get your pilot license, here is what you need to do. You will have to, exactly like how you will take a driving license, you will have, in terms of driving license, what do? You go to the RTO and you give an application. Let's take that, glorify it, and then you apply for your pilot license. So what happens is that you approach the Civil Aviation Authority. Now, how do you approach them? You approach them by getting a computer number with them. So a computer number is something which connects you to the DGCA. Okay. Now, getting computer numbers process is very simple. There are two things you need to do. One, you need to register on a website called EGCA, and you need to register on a website called DGCA. Now, EGCA website is where you will upload your medicals. You have done your medical class 2. You will upload those details in that portal. Apart from that, they will also ask you a lot of documents like your 10th verified certificate, your address proof, and so on and so forth. So you will upload those documents, and then you will approach a DGCA approved medical examiner. Okay, once you approach the medical examiner, you will then present yourself and your medical reports to him. He will check you, and then he will upload his observations on the website. Once that is done, about 45 days, and you will be cleared for medical. That's done. EGCA gone. Now let's come to DGCA website. On the DGCA website, it asks a lot of documents like your address proof, your 10th certificate, verified certificate, 12th verified certificate, mark list, photograph, birth certificate, a lot of documents. You'll have to upload those documents as per the parameter they have mentioned. Like, for example, they might say that the file size shouldn't be over 200 KB. Your signature has to be clear. Certain documents has to be self-attested. The background of the photograph has to be white, so on and so forth. So accurately do that,
and ensure that your name matches in all the documents. Your 10th standard certificate should not say Chintu Karthik, and then your Aadhaar shouldn't say Karthikeyan Chintu, so that it won't match. So ensure that your names and details matches in all documents. And then once you upload it, if everything goes well, it will take about 2 weeks, according to this lady here. But if it is rejected, you have the option to go back and apply for it again. Ensure that you do it with guidance. Okay, once you do this, you're cleared, you go get your DGCA computer number. Once you get that computer number, the first thing you will do is that you will, DGCA will ask you to study 5 subjects and clear them. What are the 5 subjects? Meteorology, navigation, regulation, technical specific, technical general. What is meteorology? Meteorology is where you will learn about weather. Aircraft generates its lift with the help of wind, atmosphere, and weather. So you will have to learn about weather. 2, you will then learn about regulation. What is regulation? Basically air law, different traffic rules that you learn while you are on the ground. The same thing you will have to learn in the air. Apart from air law, you will also learn about human performance, like human limitations, what we can do, cannot do, how we behave in certain situations. We will need to study that as well. All of that will be coming under regulation. And then you will be learning about navigation. Navigation is basically this, how to navigate from point A to point B. When it comes to navigating in the air, it is complex. That is where you would need the help of maths, physics, especially trigonometry, the thing that you don't like, sine theta, cos theta, all of that is going to be needed here. And once you clear that, you will, learning about technical specific. What is technical specific? You are going to learn about aircraft, the general understanding of an aircraft, the airframe, the power plant, the avionics, the hydraulics, all of that comes under technical specific. Then comes technical general. Sorry, it comes under technical general. Then you will be learning technical specific. Whichever aircraft you're going to fly, you're going to learn about that aircraft. If it is Cessna 172, you're going to learn about it. If you're going to fly a TechNam, you're going to learn about it. All of that done, you written the examination, cleared, then you've done the first part. Then DGC will ask you to do your RT or RTR. Radio telephony restricted is the license name. You have to get a license in India or in Commonwealth countries to use a wireless. So in order to do that, you will have to appear for their test. Now, in India, right now, WPC does the test, not DGCA. WPC is an organization which controls all wireless protocol in India. It's called Wireless and Planning. Wireless Planning and Coordination is WPC. However, by December, DGCA is going to take over. All these examinations are going to be objective based. However, for RTR, you will have to do transmission test as well. So all of that done, then you're ready to do your flying. Now, let's take the flying and divide it into 4 parts. We have to fly 200 hours minimum as per the DGCA requirement. What is this 200 hours? Let's divide that into 4 parts. The first part is IFR. The first part is VFR, visual flying rule. You use your visual skills to fly the aircraft. You look outside, you orientate yourself, you fly around. Okay, that's how you fly in visual flying rules. Now, once you complete your solo, you complete your 40 hours of training, when you're ready to do your final checks, your instructor will clear you off. Then you can do your check ride. It's like a basic driving test, is called check ride. So you'll do a check ride and you'll write an examination. Then you clear the VFR. You then get PPL, private pilot license. Now you know to fly the aircraft visually, but you cannot always fly the aircraft visually. What if the weather is bad? You won't be able to see the ground. You won't be able to see around. What if it is dark? You can't see anything. So at that time, you need to fly on with the help of instruments. That kind of flying is called instrument flying, okay, or IFR. Now, once you start flying IFR, you train, you complete, then you will do 1 check ride and 1 examination. Then you're going to time build, or you will going to fly to ensure that you have more experience. So you'll be flying 200 nautical miles, 300 nautical miles. Once you've done 95 hours, you're done there. Then you will be training for commercial rating. What is commercial rating? You're basically training with
discipline. You will be holding certain altitude. You will be learning about certain holding positions, certain formations. You will be learning about certain approaches, all of that which is commercially needed to fly or operate. Now, once you learn that, you will do a final check ride and final what do you call examination, and then you will get your CPL single engine in India. Okay. Oh, this is tough. Okay. I am sorry. ഒരുപാട് പേര് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇത് ബോർ അടിച്ചിട്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് എ സിസ്റ്റർ ഔട്ട് ഹിയർ. ഷീസ് ഹിയർ. ഷീ വാണ്ട്സ് ടു നോ ദിസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ബി പേഷ്യന്റ്. ലെറ്റ്സ് ബി ഓപ്പൺ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നൗ listen to me very carefully. നിങ്ങൾക്ക് single engine CPL കിട്ടാലും that is not enough. Even if you get your single engine CPL, that is not enough. നിങ്ങൾ പോയി മൾട്ടി എഞ്ചിൻ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം. You have to learn to fly a multi engine. അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടി എഞ്ചിൻ റേറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നു പറയും. Taking multi engine rating is needed. Once you learn to fly multi engine, you will get rated for flying a multi engine. അതായത് 2 എഞ്ചിനുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ്. Okay, that is very important. Karanam, if you decide to go and fly with Indigo or airlines which has an Airbus A320, it is a mandatory requirement that you have done your multi-engine rating. Okay, so this is how you become a pilot in India. I hope ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഞാനുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? And airline training, can I get a personal loan with my LOI from the airline? Sure, you can. For flying in USA, do we need any USA class 1? Yes, you need a class 1 license, class 1 medical. നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് class 1 medical എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിടുക. Cadet program or institute pilot training, which is better? വെൽ, ഞാൻ എന്താണ് ഈ സാധനങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫിന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ് നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ലേ? ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, എനിവേ, I will explain that. Technical specific subject same as typewriting? No, it is not same as typewriting. Typewriting basically എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, here is the thing. If when you complete your CPL, you are getting a license like a car license. Okay, you've driven a small car, now you want to drive the bus, right? The same way, when you clear your CPL, you are getting a piston engine based license. Now you have to fly a jet aircraft. In order to do that, you have to get a rating for flying a jet aircraft. Now, type rating stands for the word that ഏത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണോ പറത്തുന്നത് ആ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പിന് റേറ്റിംഗ് എടുക്കണം എന്നാണ്. വിച്ച് എവർ എയർക്രാഫ്റ്റ് യു ഗോയിങ് ടു ഫ്ലൈ, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ റേറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? യു ആർ ആക്ച്വലി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ എ ഡി ലെവൽ സിമുലേറ്റർ. ഒരു ഡി ലെവൽ സിമുലേറ്ററിനകത്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക. എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിനും ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 737 ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, 737 മാക്സിന് ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, 777 ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, 777 NG ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, എയർബസ് A320 ഉണ്ട്, എയർബസ് A350 ഉണ്ട്. വിച്ച് എവർ എയർക്രാഫ്റ്റ് there is a type rating for it. Okay, that is type rating. Sorry for the trouble, no worries. Third word. Do we need to take type rating of our training plane examples? No, basically അതിന് ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. You are being taught in that aircraft. So that itself is a type rating. Peace be upon God. എല്ലാ പുകഴും ഇറൈവനുക്ക്. Of course, ഞാൻ അതിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു മോനെ. What to do after? Sir, cadet program, pilot or institute, അത് മുമ്പ് ചോദിച്ചല്ലേ? Okay. CA35 മെഡിക്കൽ മെഡിക്കലിന്റെ ആണോ മോളെ? എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ CA35 എന്താണെന്ന്. മെഡിക്കൽ ഇത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആണോ? എനിക്ക് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേര് അറിയില്ല. ഐ എം സോറി. മെഡിക്കൽ ഏതാണ് മെഡിക്കൽ? ക്ലാസ് 2ന്റെ ആണോ? ക്ലാസ് 2ന്റെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. മഞ്ജുന ലൈനിൽ എടുത്താണ്. ലെറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഔട്ട്.
Manju, just come online so that we can have this understanding better. Sir, currently I am in +1. Is there any Preparation I have preparation I have physics, to? maths, geography. അതായത് മോനെ സോ 10th ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ടത്. എൻ്റെ സജഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മോൻ അതിന്റെ പിറകെ പോയി 12th ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. പിന്നാലെ പോണ്ട ഒന്ന്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ബ്രഷ് അപ്പ് യുവർ 10th ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ്. മഞ്ജു, ഓക്കെ, ഫൈൻ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, CA35 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ കിട്ടുന്നേരം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ്. എക്സാമിനർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഫൈനലി വരുന്നതാണ് CA35 എക്സാം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതാണ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. ക്ലാസ് 1 പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലാസ് ഇത് CA35 ഉണ്ടെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് 1 നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് 2 മെഡിക്കൽ 2 വർഷത്തേക്ക് വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും BMI ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, 1 വർഷമായിരിക്കും വാലിഡ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ ക്ലാസ് 1 മുമ്പ്. A pilot at the age of 25 and medically unfit at the age of 28, then what will be? If you become a pilot by 25 and you become medically unfit, you have other jobs that you can do. You can become a flight dispatcher. You can apply to become a ATC operator in India. നിങ്ങൾ മെഡിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ATCയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. There is a provision to do that. If I got selected in a CAT program and my classes and training will be over around 2 years successfully, and after that, do we have interview or selection test to go get into that airline or? Technically, no. All of that test will be done way before that you get into the what do you call airline. But however, before your line release, they have a test. If you continuously fail that test, you might drop from their program. Pilot cadet program or institute? Please answer this question. മുഹമ്മദിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ അത്യാവശ്യമുണ്ടോ? See, പൈലറ്റ് കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് പറയുന്നത്, രണ്ട് ബേർഡ്സ് ആണ്. റിമെമ്പർ, I will just explain different ways to become a pilot. അതായത് പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ആവാം, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ മണി. കാരണം പൈലറ്റ് കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 കോടിയിൽ കൂടുതൽ പൈസ വേണം. 1 കോടി എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചീപ്പസ്റ്റ്. പക്ഷേ റിമെമ്പർ, 1 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാൻ കാശ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2, ഈ പൈലറ്റ് കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 60% വരെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് 100% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് അവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഡസൻ ഗ്യാരണ്ടി യു എ ജോബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് 5 വർഷമാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയർലൈൻ്റെ കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എയർലൈനിൽ ജോലി വേക്കൻസി വരുന്നേരം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹവെവർ, നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കിയിരിക്കുന്ന ലോണിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേ ബാക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. അതായത് 2 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ ബാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ഈ കാശ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദി കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡസൻറ്റ് അലൗ യു ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഗ്രൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എയർലൈൻ സമ്മതിക്കണം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ചൊറയാണ്. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 60% നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും ഒരു കൺവെൻഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീഡം തരും. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി യു ആർ നോട്ട് ടൈഡ് ടു എനി എയർലൈൻ. നിങ്ങൾ കൺവെൻഷനലി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് എയർലൈനിലാണോ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നത് ആ എയർലൈനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയർക്രാഫ്റ്റിലും കമ്മിറ്റഡ് അല്ല. നിങ്ങൾ സപ്പോസ്
ഇൻഡിഗോയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇൻഡിഗോ എയർബസ് A320 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയി, അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് എയർ ഇന്ത്യ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർ 737 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ 737ൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടി വരും, വിച്ച് വിൽ കോസ്റ്റ് യു മണി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട്ലി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യലി പ്ലാൻ ചെയ്യണം. കാഡറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 കോടി രൂപ കറക്റ്റ് നമുക്ക് 1 കോടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നെവർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഇല്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കും. ലോൺ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ആവും. ഓക്കെ, കൺവെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ, നല്ല സ്കൂളിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ്, ഇനി എവിടെ വേണോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, ഗോ എവേ. What is this course making and assembling plane? For example, making new plane like A3. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണിത്. എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ് അത് സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സസ് ആണ്. പെർഡ്യൂക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പെർഡ്യൂക്ക് ഉണ്ട്, എംബ്രിഗിഡിലുണ്ട്, ഓക്സ്ഫോർഡിനുണ്ട്. There's a particular course which combines both aeronautical engineering and maintenance engineering. രണ്ടും കൂടെ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. പൈലറ്റിംഗിലില്ല, എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് അതിനകത്ത് വരും, എൻജിൻ ഡിസൈനിങ് വരും, പ്രൊപ്പൽഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാർത്തിക് സാറോ, ഞാനാണോ, ആരാണ് സാർ? 3.5 ലക്ഷം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലാസ് ടാക്സ് എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കണോ? വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും അയ്യോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും കേട്ടാ. നമ്മള് തലയും കുത്തി എന്നിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ ടാക്സ് കമ്മീഷണർ നമുക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മള് ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ടു മച്ച് റിസ്കി. നമ്മൾ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാനൊന്നും വയ്യ മക്കളെ, സോറി, അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല, പ്രായമൊക്കെ ആയി. Can you tell me about your institution fees? Depends on which course that you are appearing for. If you are നമുക്ക് 4 programs ഉണ്ട്. നമുക്ക് we have 4 programs. We have TATS 120, we have TAP 50, we have TATS Assist, and we have Fly Direct. 4 programs ആണ് നമുക്കുള്ളത്. TATS 120 ആണെങ്കിൽ depending on where you are going, like for example our prices has changed for future future students, because euro has changed, dollar has changed, conditions have changed. So TATS 120, if you are planning to go to US, the flying will cost you about 65 lakhs, 60 to 65 lakhs, and the ground training will cost you about 3.5 lakhs. That's total. Which will include your ground training, your stay in US, your food, and your flight training here, flight training in the US. And if you are planning to fly in Serbia, only the flying will cost you about 55 lakhs, and ground training will be about 3.5 lakhs. That is the amount that we are charging here. You can choose between the countries. One is FAA, the other is EASA. Now, if you choose to go for TAP 50, TAP 50 is basically a course where you will study 0 to CPL in an institution called United States Aviation Academy. Then you will be studying to become a certified flight instructor. Then you will do certified flight instructor instrument, and then you will work in that institution as an instructor, build about 1,500 hours and get on a salary of $1,800 to $2,700. And once you've done that, you will do captainship or ATP examination in the US, clear off and become a captain, and then you will shift to any airline available around the world, because now you are eligible to apply anywhere. You have 1,500 hours of EFI as modern aircraft.
you have experience as a what do you call instructor, you are a captain, and you have a FAA license. Oh yeah, you'll also get a degree. You'll get BSc in aviation and future transport from Midwest University. So this is the course that will cost you about 1 crore 6 lakhs for 18 months of stay and the course. And then we have TATS Assist. TATS Assist is basically if you're studying in some other school and then you want to shift and start studying, you can engage, and then you can ask for it and they will quote you a price for your transfer. If Fly Direct is basically you apply to fly directly. You have done your meteorology, navigation, regulation, and RTR, and now you want to fly. You can join us and go to US or Serbia to fly. This is our courses. 52-75 ലക്ഷം. Yes, that is for current batch. 75,000 എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Anyway, അത് current batch-നാണ്. How much money will it cost if I want to join an airline for a job after I complete this course? Course means flight training ആണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മോനെ, എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ER-നാണെങ്കിൽ എത്രയാവും? ശേഷം എന്താവും? ER-ന് so currently we are planning to sign our agreement with Gulf Air for നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഗൾഫ് എയറിൽ വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, because we believe in airline type rating than institutional type rating. So airline type rating under us might cost you about 16 or 17 lakhs depending on when you are joining. That will start from I think November, December it will start. September, October, November, December it will start. Both Airbus A320 and 737-800. So how many countries you are sending the students for flight training? Only 2 countries, which is US and Serbia. Serbia for EASA compliant license and US for FAA license. Ashwin, what's going on, man? Okay, any other questions that you guys want to ask? If not, I will ask Rajita to explain the different ways to find funds. ഇല്ല. Questions ഒന്നുമില്ല. Okay. Rajita will explain to you എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. ജനറലി നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴി എങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺസ് നമുക്ക് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വഴിയും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് വഴിയും കിട്ടും. അതായത് കൊളാറ്ററൽ ലോണുകളും നോൺ കൊളാറ്ററൽ ലോണുകളും. സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ലോണും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാതുള്ള ലോണും. സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടോ വസ്തുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെക്കാട്ടിയും വീടുള്ള, അതായത് പുരയിടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് വാല്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടുക. വെറും പുരയിടം മാത്രം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ബാങ്കുകൾക്ക് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പൊതുവേ SBIയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണാണ്, കുറച്ച് നല്ല വാല്യൂ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വസ്തുവോ വീടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊളാറ്ററലായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ച് കൊണ്ടിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനൊരു കോ ആപ്ലിക്കൻ്റ് കാണും. ഈ വസ്തു ആരുടെ പേരിലാണോ അവർ ഒരു കോ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ കിട്ടുക. നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ വഴിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഒരു മൊറട്ടോറിയം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പീരീഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു 85% തൊട്ട് 90% വരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് അവർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോണായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒറ്റ എമൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല മിക്കവാറും ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് നമുക്ക് എമൗണ്ടുകൾ സ്കൂളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുക, ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് 10 lakhs നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 lakhs-ൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 20 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 20 കൂടെ ചേർത്ത് 30ക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാത് മാസങ്ങളിൽ തന്നെ അടച്ചു പോകാം. അങ്ങനെ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനോടൊപ്പം ആഡായി വരത്തില്ല. അതല്ല മൊറട്ടോറിയം പീരീഡിൽ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളിത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നാണോ നമുക്ക് ഈ 1.5 വർഷമാണ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ മൊറട്ടോറിയം പീരീഡ് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്ക് 1.5 വർഷമായിട്ട് ജോലിയിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ പഠിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 6 months കൂടി അവർ നമുക്ക് പീരീഡ് തരും. അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ 2 years ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും റീപേയ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 75 ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ആയിട്ട് ഒരു 85 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9.2 അപ് ടു 11 വരെ 10.57 അതുവരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം അത്രയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ. ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ റീപേയ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേസമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കൊളാറ്ററൽ ലോണുകളും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ കൊളാറ്ററൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കിട്ടും, പക്ഷേ അവർ നമുക്ക് നോൺ കൊളാറ്ററൽ ലോണുകളും തരാറുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളെക്കാട്ടി പൊതുവേ കൂടുതലായിരിക്കും. ചില ബാങ്കുകൾ ഏകദേശം SBIയുടെ ഒക്കെ റേറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചാർജസുകൾ ഈടാക്കാറുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ മൊറട്ടോറിയം പീരീഡ് കാണണമെന്നില്ല. മിക്ക ബാങ്കുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 6 മാസം വരെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീപേയ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കൊടുക്കാത്ത ബാങ്കുകളിലെ റീപേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കും പോലെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം. പിന്നെ നോൺ കൊളാറ്ററൽ ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വെക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരൻസിന്റെ സിബ്ലിങ്സിന്റെയോ ഒക്കെ ITR റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് 6 lakhs എബോവ് ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. ആ എമൗണ്ട് ഉള്ള ITR 3 വർഷത്തത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റാറ്റസ്, നമുക്ക് ഈ ലോൺ റീപേയ്മെന്റിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റീപേയ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നോൺ കൊളാറ്ററൽ ലോണുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇതാണ് 2 വഴികൾ, നോൺ കൊളാറ്ററലും കൊളാറ്ററലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടുന്നത്. Okay. Pinna, sir, which countries do you send most? Sir, is it GA? It is the students are taught in GA, but it is conducted by Captain Samir from Gulf Air. അതായത് ഗൾഫ് മാനുഫാക്ചറിന്റെ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ വഴിയല്ല പഠിപ്പിക്കുക, ഗൾഫ് എയറിന്റെ പ്രൊസീജിയർ വഴിയായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുക. ബേസിക്കലി എയർലൈൻ പ്രൊസീജിയർ വഴിയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക. Sir, to which countries do you send most? See, we give open option to the students. Both these countries work in different point of views. FAA focuses mostly on the flying skill as such. They're not bothered about academic information the way EASA wants. Now, EASA on a different works on a different level. They are much more designed towards aviation knowledge. They like the little bit of finesse. ഞാൻ simple example പറഞ്ഞുതരാം. FAA, if you have a 7,000 feet runway, എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they would do a flapless takeoff. They don't care about flaps. They just take off. But EASA, even if it is 7,000 feet, they will decide, okay, should I use the entire runway? Should I use half of the runway? And they will design the flap. Okay. When landing, FAA has a regulation that you set to flap 3, increase drag and then bring the aircraft down. While EASA says that, okay, that will create a lot of hassle for our passengers. Let's set it on 1 and use the throttle to bring the aircraft idle and bring it to land and do simple flare. So it is 2 different point of views. Each are good in certain ways. So it is up to the student what he or she wants to choose. But if you are going for EASA, you should know that you have to clear 23 papers. If you're not good studious student, then I wouldn't suggest that. And Serbia or EASA compliant licenses do not come with CPL. They come with CPL and ATPL theory, which means you have to clear ATPL theory to get your CPL. While FAA doesn't want that. So that's how it works.
Now let's go back to next question. Sir, US visa problem ipo undo? Sir, which you prefer, US or Serbia? Total etra month agam time for going US after joining? So our ground class, number ground class is about 8.5 months. There is no compromise here. If you want to do it quicker, you can go to some other place. Here our course is designed to make you airline pilots. So you'll be taught a lot of other subjects other than your core subjects, which is meteorology, navigation, regulation, and RTR. We also give you what do you call experience training. We give you what do you call psychological orientation, BLS, English communication classes. We increase your aptitude by giving you access to what do you call sky test. We teach you principles of flight. We give you 20 hours of sim training, all of that. So that will take 8.5 months. And that is അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോവുക. Now so 8.5 months is not a compromise. Then it is up to the students to choose Serbia or US. Okay. പിന്നെന്താണ് എത്ര മന്ത്സ് ആകാം? US ആണെങ്കിൽ it will take about 8 to 12 months. Serbia ആണെങ്കിൽ it will take 15 months because in Serbia you have to do ATPL as well. അപ്പം 4 മാസം അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകും. ഓക്കെ. സ്റ്റുഡൻസ് ആഡ് ചെയ്തൊരു വെബിനാർ വയ്ക്കാമോ? സി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I don't like to promote my students or bother my students for my marketing. I don't work that way. Okay. I advertised or I put that poster out there that my students are DGCA toppers in India because it is something that they achieved. I'm not acknowledging it. Some of them were അവർ ഭയങ്കര sad ആയിരുന്നു that I'm not acknowledging it. That is why I decided to put the poster out there. I don't like to use my students to promote my institution. I don't work like that. I want them to focus on their study and just become a pilot. I have asked them before, they were busy, they didn't have the time to. I will ask for Karthik sir once again. Okay. Can you please explain what is Aerocrat Global and TATS? Aerocrat Global is our mother company, which does a lot of other things other than flight training. They are airline consultants. They are into research and development. Say, for example, they own a system which is called negative ion generation, which is going to be installed in Lucknow International Airport. They are consultant to Adani Airport for building runway surveillance robots. They are involved in pilot resource management for charter operations. They are charter operators. And Aviator Training School is the training division or training arm of Aerocrat Global, which will be, I think this year it will be separated from Aerocrat Global because Aviator Training School doesn't make a lot of money. We can't run like that. We have to focus on the students and quality of education until they get their jobs, and then maybe we look at profits. Is there 100% placement? No, we don't have 100 placement. Karthik sir reply no one can. No one can. Thank you, Karthik sir. Thank you so much. Under which airline company can we will be a pilot? Whichever airline company takes you, hires you. But I have a lot of questions. Shall I unmute? Yeah. You can unmute right now, Janilia. Hello, sir. Hi. I'm Janilia from your neighboring state. Okay. First of all, I thank you so much for putting into trouble. No worries, man. So it's fine. It's all good. Tell me. I have a lot of questions. Okay. So first of all, I have to get loan for my pilot training. Mm-hmm. So after that, approximately it costs 50 to 60 lakhs, right, sir? Correct. So after that, well, I'm joining in some airlines. I should pay such 20 or 40 lakhs for my type rating, right, sir? No, you will have to pay anywhere between 15 to 16 lakhs for your type rating. If Indigo sends you
to Etihad to do your typewriting, then it will cost you about 22 lakhs. However, if you are going through Even, us, that won't be the case. sir, and also I need that too in a loan. Will they Okay. provide me loan, sir? Yeah, sure. So how it works is that you know something called a loan top up, right? So the same way, instead of coming back and directly going for a typewriting, you will scan the market, look at the opportunity, and apply for non-type-rated pilots. Like for example, every airline takes a non-type-rated pilot. The same way, you will apply for being a pilot, and then you will go for their test. You will have written test, you will have psychometric test, psychological trait test, your group discussion, and your panel interview. Once you clear all that, they will hire you, start giving you ground training. During that time, during that phase, they will decide to hire you. At that time, they will ask you to go and typewrite. Then you go and typewrite. At that time, they will give you a letter of interest or letter of intent. Use that letter to get the loan. Hello. Well, Hello. she has to Then unmute. Sir, sorry, sir, I have some questions. Sir, Okay. for example, if and I have another question too, sir. I'm joining, for example, I'm taking my training, flying training in some other abroad countries, example, New Zealand or South Africa. And I'm interested to join in the same country's airline. Will they offer me, or will they hire me, or else they need a citizen of that country? So each country have their own regulation. You won't be able to become a airline pilot. You can, however, become a flight instructor in certain countries on certain parameters. But that completely depends upon the institution which where you are studying. Okay, sir. Thank you. Thank you. And my suggestion to you is that do not waste your time in some other country. There is more opportunity in India, and you can build your jet hours. India is the only country right now which hires pilot without experience, and they are willing to train them, give them line training, and release them. So I think you should utilize that. You know, and once you become a captain, then you can apply in other countries. Okay, sir. Thank you, sir. All right. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് USA-ൽ ATPL ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ US-ൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്ന് DGC എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ATP എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം US-ൽ ATPL ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1500 hours ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ATPL ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചുമ്മാ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. How many months is this course? നിങ്ങൾ സെർബിയയിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8.5 months plus 15 months. പിന്നെ നിങ്ങൾ US-ലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8.5 months plus 12 months. In which day next batch starts? We have not decided. It is going to be September. Because many of the students are not in the town. They are outside India. Some of them are in UAE and all that. They are all coming in September first week. So probably after September first week would be the classes to start. Usually it is about anywhere between 80,000 to 1.2 lakhs. How many students have studied in your institute, and how many of them are placed? So most of the time, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2023-ലാണ്. We started in 2023 November, which is our first batch came in 2024. My students are now going for their flight training, and yeah, once they come out, they will be placed for sure. Sir, one student. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പോയാ? Okay, let's see. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെബിനാർ ചെയ്യുന്നത് മോനെ 7 മണിക്കാണ്. ഇവിടെ റൂൾസ് പറയുന്നത് 7 മണിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറണമെന്ന്. So all of that നമ്മൾ തന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പ്ലീസ് നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കൂ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്കാണ്.
എനിക്ക് എന്തോ അത് ഭയങ്കര വിയേർഡായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. മോൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആം ആസ്കിങ് യു പ്ലീസ് ഒന്ന് വെബിനാറിൽ കയറി ഒന്ന് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര എന്നെ കൊല്ലുന്ന കണക്കാണ്. അവര് പഠിക്കാനുള്ളവരല്ലേ, അവര് പഠിക്കല്ലേ വേണ്ട, നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ. ടൈമേ ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ഓടുന്നത് പഠിക്കാൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ചാനല്, എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ വന്ന ചാനലില്ലേ, ജിഞ്ചർ മീഡിയ അല്ലേ, ജിഞ്ചർ മീഡിയ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, സാർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബൈറ്റ് എടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ്, സി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബൈറ്റ് ഞാനായിട്ട് തരില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു പ്രൊമോട്ട് മൈ കമ്പനി ഓർ മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദർ ജോബ് ഇസ് ടു സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ്, സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ മറ്റേ ബൈറ്റ് എടുക്കുകയോ തലകുത്തി മറിയുകയോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് എനി വൺ ടു വൗച്ച് ഫോർ മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റി. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നാളെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വൈ ഡു ദേ ഹാവ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ലെറ്റ് ദം ഫോക്കസ് ഓൺ ദെയർ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. Yes, it is costing me a lot. Yes, പലർക്കും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ. സർ, ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു എയർലൈനിൽ എത്ര മണി ചെലവാക്കണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ലേ, ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിന് മാത്രം പൈസ ചെലവാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് salary of flight instructor. So if you are a flight instructor in India, you should be earning anywhere between 1.5 to 2 lakhs. എന്താണ് ground instructor ആണെങ്കിൽ anywhere between 50 to 70 lakhs. Sorry, 50 to 70,000 rupees. Then why are you asking me to എന്താണ് do a webinar on എന്താണ് with my students? അപ്പൊ പിന്നെ പേര് പറയാലോ. I am already a student of TATS. Then you can do that, no? Total cost. No, I just explained, no? Total cost of the course. Okay. Where എന്തൊക്കെയാണ്? What other questions? Anybody? അപ്പോ ഞാൻ let me. What about the NDA examination? So NDA examination എന്താണെന്നറിയാം? So what happens with, if you're planning for training with the military, I would suggest to avoid NDA and go for AFCAT and CDS. CDS alle. AFCAT and CDCO, CDSO, SSB. Yeah. So you have two choices. You can go for AFCAT or you can go for SSB. These are two selection models. You have to do your degree to do that. That is a better option compared to NDA. NDA, you don't get to select what you become. The military will decide which sector, which branch do you go, are you going to be grounded, are you going to fly? All of that military decides. And if you are not going to fly, you can't then decide, okay, I'm leaving the military, let me go. It doesn't work like that. You'll have to serve for 20 years. It's not a bright idea. If you want to go AFCAT, yeah, it makes more sense. Choose which airport I fly. Not really. You don't get to decide. Once you become a captain, you can put in requests like, okay, can I be stationed in this particular place and all that. That is possible. ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഡു ബോത്ത്. നിങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യും, നമ്മളും സ്കാൻ ചെയ്യും. എവിടെയാണോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസ്റ്റ് CPL ട്രെയിനിങ് കിട്ടും. ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
ഓണം പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യാത്രകളിൽ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് രജിതയും ബാച്ചുമാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട്. ഭയങ്കര അടിച്ച് പൊളിക്കാം. ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിച്ച് പൊളിക്കാം, നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിചാരിക്കണം. ഞാനുണ്ടാവും. ഞാൻ 7ാം തീയതിയാണ് പോണത്. ഐ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ദി 7th. Can we get a job in Boeing flight? Boeing flight എന്ന് പറയുന്ന മാനുഫാക്ചർ അല്ലേ? പൈലറ്റ് ആയിട്ട് മോഹേന്ദ്രനാണ് മാനുഫാക്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ആയിട്ടോ? ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. പൈലറ്റ് ആകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. Can we get a job in Boeing flight? പൈലറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയർലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. Right. So yeah. Appa, who is this Karthik sir? So if you're a student here, say your name. Please say your name and let me know if you're currently studying. Sorry, പറയില്ലെന്ന്. ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട്. Does typewriting differs from Boeing? Yeah, definitely it does. Airbus and Boeing has two different mentality. Say for example, Airbus, you can't, you can't switch on the what do you call autopilot until 600 feet, right? 600 or 700 feet. The system will not interfere. While Airbus, you can switch it on after 200 feet. In Airbus, the provision, the systems are given more control than the pilot. In Airbus, in Boeing, systems always checks with what do you call the pilot before doing anything. So they current studying one of your batch. Good. So Karthik sir, would you do this webinar for me so that I can take one day off, please? Please sir, one request sir, please sir. See, why don't you do one? നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തു. മുങ്ങരുത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. ചെയ്യോ? Will you do next webinar? Will you conduct it? See, it's very simple. You have to talk about 4 stages. You've been in several of my webinars. I'm sure you can do it. അതൊക്കെ ചുമ്മാ, എനിക്ക് പോലും പറ്റില്ല. Sir, how to join in this institute? ഇപ്പം ഞാനൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇട്ട് തരാം. You have to fill that registration form. You have to clear a screening test. You can ask Karthik sir. Karthik sir has cleared it. Yeah. So there is a screening interview that you have to അറിയാൻ പറ്റുമല്ല ആരാണെന്നല്ലേ. So yeah, screening interview. You will have to clear a screening interview. If you clear it, then you could become a part of this. സ്ക്രീനിങ്ങിൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സർ? ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതറിയാനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അവർക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? വെരി ഗുഡ്. ഈ മുമ്പ് അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു. Sir, if we take typewriting from Airbus A320, is it same for all Airbus? No, Airbus A320 has a typewriting. A320NX has, and then 321 has, Air330 has. എല്ലാത്തിനും typewriting separate ആണ്. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, സാറിന് എല്ലാം അറിയാം. സാറെല്ലാം അല്ലേ? സഹിക്കൂ. അയ്യോ, ക്രിഞ്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്താനായിട്ട് ഓരോരുത്തന്മാര് ഇതിനകത്ത് ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊലി പൊളിയിക്കും എന്താ. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഈസി ആണോ ടു സ്റ്റഡി? It's like anything else. It's like anything else. See, basically flying എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്രോസസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുക. മൾട്ടിടാസ്കിംഗ്. സർ, ഐ ആം +1 സ്റ്റുഡന്റ്. ഞാൻ ഈ ഫോം ഇപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. നിങ്ങൾ 12ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ മോൻ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സമാധാനമായിട്ട് സിഒയെ വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. സ്റ്റുഡന്റ് സിഒയെ വിളിച്ചിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേരുക. സ്റ്റുഡന്റ് സിഒയെ വിളിച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. Duration of typewriting. Duration is typewriting is 45 days. Total 45 days ആയിരിക്കും duration. Okay.
ഇനി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫ് എടുത്ത് ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. How much will it cost for conversion? So conversion, we have two ways. Like if you are going to US, I advise you to take a multi-engine conversion. Why? Because in US they don't teach you, they don't give you multi-engine IR rating. Instrument rating is not given to you. So if you come here and convert it in multi-engine, you will get automatically multi-engine IR rating. If you're going to Serbia, then you convert on a single engine. Why? Because you will get multi-engine IR rating in Serbia. So you just need a single engine conversion. So if you are doing it in multi-engine, it will cost you 5 lakhs. If you do it in single engine, it will cost you 2.5 lakhs. Okay. Bye, sir. How much will it എന്നും cost? കാണാം. Fantastic. Conversion rate ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു multi-engine 5 lakhs, single engine 2.5 lakhs. 2.5 3 ഉണ്ട്. 3 എങ്കിൽ 3. 3 lakhs. Is this course doing in India? The ground class is done in India. The flying is done in US or Serbia. Yes, there is a lot of schools in India. You can always join them. You have IGRUA, which is government school. You have other private schools you can join. In TVM. Oh, thank you. Okay. All right. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ നല്ല ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം let me call it a day. Genelia, thank you very much for joining us from എന്താണ് the neighboring state. I don't know which neighboring state it is. I don't know if it is Tamil Nadu or Karnataka. So wherever you are from, thank you very much for coming. And yeah. Sir, one doubt. Yeah, go ahead. Doubt in the spelling. എൻ്റെ നാണം കിട്ടും. Weight ഒക്കെ കുറയ്ക്കേ. എപ്പം നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ? എന്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കുറയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് യു ദേർ. CPL അല്ല, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ PPL. ഞാൻ PPL എടുക്കും. അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ യുഎസിലും സെർബിയയിലും അയച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു 15 ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കും. അതിനുശേഷമാണ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ പരിപാടികൾ. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോഴ്സ്. So if you're going to US, it will cost you about, that is from the new batch, it will cost you about 65 lakhs plus ground class, which is about 3.5 lakhs. If you're going to Serbia, it will be 55 lakhs plus 3.5 lakhs ground class. Okay, that's the total. Okay, Apo, have a great weekend. Tada. No. One second. I'm a law student, currently final year. I'm interested in aviation sector. What are my career option paths? You can study aviation law. It's pretty good. We need people. We are looking for aviation law professionals. So yeah, you can study aviation law. It's pretty good. Okay. Have a good night. Bye.